Welcome to the show Coffee with CEO by CEO Club Pakistan and Management House, a show dedicated to the pain and pride stories of Pakistani entrepreneurs. And today I'm having a chairman of two group of companies. So please welcome Ghulam Dastagir Khan, who's the chairman for AHI Group and GDK Holding. And together, both the groups hold more than 8 companies. And about Ghulam Dastagir, there is a lot to tell, but I would like to start by saying that he's a proud Peshawari who started from scratch from the real estate company, and now he's into agriculture, pharma, food, hydro, pet chip and pet bottles. Welcome to the show, Ghulam sir. Thank you very much. Thank you very much. There is a lot to ask from you. So number one, you need to tell us about your both companies with all its subsidiaries, the name of them only. Yeah, I'm holding a position of chairman in 2 conglomerates. One is AHI Corporation and another company is the GDK Holding. तो जो AHI Corporation है उसमें mainly there are I think more than 5 companies, which is Al Hafiz Cristoplast. They are the largest preform manufacturer in Pakistan with a capacity of 2.2 billion preforms per annum. Per annum. And main our customers are Coca-Cola, Pepsi-Cola, and even everyone like Gourmet, like Mizan, a lot of companies who are our customers. And one of our companies is a Green Chip, which is a recycling company, and we are into recycling. It's also corporate social responsibility, and we are actually collecting post-consumer bottles from different areas and then processing it into dana, you can say a chip, so and using into pet bottles, which again आज के दौर में एक responsibility बन चुकी है कि we have to use recycle it. So we are the first company जो कि उन्होंने ये start किया था 2010 में हम लोगों ने ये सिलसिला start करते हुए. Another company is Pharmaplast, which is into pharma bottles, and it is again a pioneer company in the plastic bottles manufacturing for the pharmaceutical companies. We are into corrugated cottons and packaging, which is AHI packaging, which is into packaging things, different kind of productions like tissue boxes. We are Ductile का नाम है हमारा, एक tissue paper box भी है जो कि हम tissue भी बनाते होते हैं Ductile के नाम से. We are into Pack Chip Limited, जिसमें हम लोग वर्जिन पैट को बनाते हैं, और इसी तरीके से जो GDK होल्डिंग है उसके अंदर आती हैं GDK Farms Agri Farms Private Limited है, जिसमें हमारे पास farms हैं. We are holding more than 400 acres of farms, and we also have dairy farms. We also have lamb farming. We also have goat farming. We also have different kind of hybrid seeds that we are researching on it. कौन सा अच्छा है और उस एरिया में हम उसको सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं. और in future we have some other plans as well for the agriculture. हमारे इस रीजन के अंदर we are very close to Lahore. It is on Kala Khatai Road, and the interesting thing कि we are the only agriculturist जो कि खुद नो ठेका, हम ठेका नहीं देते, हम खुद YBG करते होते हैं, खुद ही उसकी एग्रीकल्चर की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं खुद करता होता हूँ. We have a team over there. We have agriculturists. We have different kind of people available with us, and we are also having some advisory from outside, and especially from Ireland, about the dairy farming thing. Wow. वो भी हमें बड़ा. Your one industry differs a lot from the previous industry. And Ghulam sahab, it took us 1 minute just to explain the number of companies you are having. But now I want to look back at that 20-year-old Ghulam Dastagir who had nothing in his hand. And then this is not an inherited business. What you did, how you did, in a short summary. See, basically my father was in a jewelry business and in a mining business. We had mining in 1955, जो कि कटेला माइन स्वाद की जो थी एमरल्ड की, वो हम माइन करते होते थे. इट्स ओल्ड स्टोरी, और 12 साल तक हमारे पास वो लीज पर भी रही थी. फिर उसके बाद my father was in jewelry business. He was exporting jewelry. He was, But I can't see jewelry here. Yes, basically we still own jewelry. My one of the brother is sitting over there, and I'm a chairman of this jewelry business as well. Yes, and now it is fall in a GDK Holding. Okay. Yeah. All these kind of things are basically are in GDK Holding. In GDK Holding. So, उसमें when I came back to Pakistan in 1996,
تو اس وقت میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں جیولری پر نہیں کروں گا. میں نے اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا. آئی ہیڈ اے بیڈ پرابلم یو کین سے. جب میں کہیں جاتا تھا اور لوگ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ جی حاجی غلام فرید کا بیٹا ہے, تو میں کہتا تھا یار آئی ہیو اے نیم غلام دست, میری اپنی پہچان کیوں نہیں ہے. تو دس واز دا مین پرابلم وچ ڈرائیو می انٹو دیز تھنگس. اینڈ انیشلی واٹ آئی ڈیڈ کہ ایکسیڈنٹلی آئی کیم انٹو اے ڈفرنٹ بزنسز کہ ہماری کچھ لینڈس تھی اور مائی فادر وانٹس ٹو سیل دس لینڈ بیکاز وہ لینڈ جو تھی تو تھوڑا سا ہماری اور لینڈ سے کٹ سی تھی, تو جو بھی تھا انہوں نے اس کو بیچنا تھا, تو وہ نہیں بک رہی تھی. تو what I did, I asked my father to sell it to me and I will give you a payment in 6 months time. تو وہ بات ہماری اگریمنٹ ہو گیا دونوں کا. تو میرے فادر بڑے سمجھدار آدمی تھے. he signed everything with me and انہوں نے وہ زمین آپ کو دے دی اور put all the clauses کہ اگر یہ تم نے پیمنٹ اس ٹائم نہیں کی تو یہ ہوگا, اس ٹائم نہیں کی. He was a very nice person but as he for my training thing he did this kind of thing. پھر اس میں کیا ہوا کہ I bought this land. فرسٹ ٹائم میں نے پشاور کے اندر سوسائٹی بنائی which was a gated community. It was the first time in 1997. You made a society in Peshawar? Peshawar. At that time there was no culture of societies in Peshawar. جا کر ایسے گھر بناتے اور اس کے اندر ہم نے gated boundary wall رکھی, اس میں ہم نے سیوریج لائن بنائی انڈر گراؤنڈ. How old you were? At that time I was I think 20 years old. No 21 years old. تو 21 years میں نے یہ کام اس وقت کیا. مطلب ایک 1.5 سال میں you did the land and then you sold it. All done and dusted. All done and dusted. But then why the money you earned didn't spoil you? Basically, you know what? آپ کو spoil اس وقت کرتا ہے جب آپ کے پاس خواب نہیں ہوتے, جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے, then you got spoiled. اگر if you have lot of things to do, you have lot of things, you can see your future that I will be on top. You know what? When I start my professional career, I had only one vision. I will be a very good paymaster. This was my only vision which has started. کہ میں لوگوں کو salaries بہت دوں گا. تو that's so cute. This was the main thing that it started. اور میں اس وقت start ہوا. You must be surprised کہ میں نے اس زمین کو بکری کرنے کے بعد I immediately went into CNG business. It was the first CNG of KPK. You failed or you succeed? I succeed again. Like anything because so the real estate was a success and the CNG was a success too. It was an amazing success because at that time there was no converted vehicles into CNG gaskets. You converted them? Yes. What I did a very interesting thing. What I did, I bought at that time there was a lot of Suzuki's pickups. And they had Sherrod engines in it, diesel engines. And what I saw, there is opportunity to change into petrol and then into CNG, into gas. So there is a big opportunity. So what I did, I immediately have a big workshop in the CNG station, put a lot of engines imported directly from me, from Japan. اور وہ ہم نے 300 جنریٹر کی پوری کھیپ لا کر رکھی انجنس کی, پیٹرول انجنس کی, کیونکہ ادھر فری مل رہے تھے, ہم اٹھا کر لے آئے. ہم نے وہ کنورٹ کیے, 800 گاڑیاں ہم نے کنورٹ کی کچھ ٹائم کے اندر. Then you became the monopolist of CNG stations. At that time when people were selling only 10,000 and 15,000 was the sale of each CNG station and I was selling 210,000. And a single station, single workshop. Yes. What then was third? What was after CNG? Then CNG, chain of CNG station. And then how this pet bottling came in? Then it was going parallel actually. After the CNG station's success, we immediately come into pet bottles. At that time, this was again a very interesting thing because in Pakistan there was no culture of pet bottles. There was only glass bottle thing, can thing, that's it. And we started with one machine, 48 cavity and one Cronus. And the interesting thing was, it was the most modern technology in Peshawar. At that time when there was a terrorist attacks everywhere in KPK, especially in Peshawar, every day we are having bomb blasts and all these things. But still what we did when we imported the machinery from Germany and Canada, and we were expecting engineers, and unfortunately when they landed into Peshawar, there was blasts, there was rocket attacks on the airport, and they ran away. And we had only laying machines in our factory, and
There was nothing to do. So And what I did, I trained my people. I asked my people, don't get worried. Just start installations. why there was no No. fear inside you? Basically, there was inside me. There Yes. was no fear inside me. Basically, our technical staff had the fear. That Oh. because installation is not an easy thing. It's a German technology. It's a Canadian technology. It was But you were having the local installers, na? we So had- still, unfortunately, we are talking about 2005. In 2005, we did not have that modernization system in Pakistan. All the modern systems actually happened. Modernization happened in last 10 years to 15 years. oh, At that time, and especially even from Lahore and even from Karachi, no one was going to Peshawar. so Ghulam Dastagir, where do you see AHI and GDK Holdings 5 years down the road? About what? Because if you're talking about the success, then I think we already did a lot. Hmm. And now it's time to, for return. Now we are thinking in a different manners. Really? We are very much now interested into in corporate social responsibility. We want to spend on masses in Pakistan. We have a poor nation, unfortunately, and we need to do something for them. So right now I am thinking what I am thinking. Now I'm looking for sustainability, and another thing is now I'm thinking for some good things. Change. Change. Now we are planning to have some charity hospital. We are planning to have some charity schools, not a simple school. The real schools. The real school with the proper IT system. Oh, In place. academics and IT Model together. pilot project, and we already decided to have this kind of school in Kala Khatai Road. We already announced this, and we already bought a land for it, and we are Good to go. Yes, You are very good to soon go. it's good to go. And my school will not only be the school, will make people learn about the studies. They will make people learn about how to hunt the fish. That's This is what we are planning to have. So you're planning to make more entrepreneurs like yes. you, huh? So basically, I am into the into now right now into the mindset that I have a lot of entrepreneurs like me. Whoever younger gentleman, 20 year, 30 year, will be knowing you, so want to know what were the 3 things inside you that made you you, and you were able to succeed this much in your life. And 3 qualities. energy, which I It's always very obvious it yes, which I always channelize it. Okay. So if anyone have energy, so please channelize it. This Thank is you. your job to channelize. And number 1. Number 2, keep in your mind that do not listen to reply, only listen to understand. This is the main philosophy of success. This is what I want to tell my younger generation to listen to understand. That's it. Unfortunately, in this point of time, everyone, including me, we are always listen to reply. We do Not to understand. not to understand. Basically, this is the main problem. If you take these things into a Sufism or into a religious thing, so you can see that if someone come to you and a beggar or anyone, so you're immediately not interested to listen to them. Just, Ciao. jao wali situation. Maybe God is in it and it directly come to you. Allah तुम्हारे पास आया है कुछ लेकर, तो इसलिए you have to listen him and make yourself understand क्या चाहता है. ये तो सिर्फ मगर बहुत छोटी सी सारे बात लोग है. बस फिर सुनाते ही जाते हैं, and they are also not telling to, or they are telling you something to dominate yourself. Like what? Like people keeps on telling their stories just to make themselves dominate. Yes or no? This is your judgment call actually. Okay. If someone is dominating you and if Trying to dominate let them try or trying to dominate the whole group. no, let them dominate. It doesn't matter. Actually, you have your own personality. You Very have your good. own things. You always look for the positive things. Always think positive things in a bad things. This is what will change your life. If you will always be negative, the main problem is in the life be negative. Wala concept.
You need to be practically be positive, not only be positive. By saying it, na? Practically. My blood group is B negative and I am very positive. So you still dream to give very good salaries to your employees? Yes, I am already giving a very good salaries to my employees. So that still is there, na? That's the problem. That haven't changed. Let me tell you one very interesting thing. You know, in few years back, we had a very bad times on COVID. Not COVID. It was otherwise. COVID. Okay. COVID was COVID was a good year for us. Okay. Because at that time we immediately revived things before COVID, and that's why the thing was. So you were telling about the bad times. The bad times. It was a few years back, and you must be surprised. No one left me. Even I didn't pay salaries for months, and no one left me. Everyone was with me, and still they are with us. Wow. And you must be surprised with one more thing. I have plant managers in my different factories. I have I have more than 7-8 factories, and we have plant managers. And you must be surprised, every plant manager was internally with us few years back. And the journey they did. I think so. This is an achievement that people feel connected. You guys are more like a family to each other. You are sitting with me maybe for the last 1.5 hour or 1 hour. 1 hour. Did you see my cell phone was ringing? No. Even I did not have any single message. Because you are focused here. I not only focused focused there. My business is on auto. Oh. I am not connecting people or meeting people for my business. You're not doing the micromanagement. No, not only the micromanagement, but I also do not enter into my business so much. I have totally everything we have on site. You have delegated. We have delegated the authorities. Delegation of authorities is a very good thing, and we are doing. That's how organizations run actually. You know what? हमने अपने लोगों को क्या मैसेज दिया हुआ है कि if you have a problem और तुम्हें समझ आता है कि इसका ये solution, do it. कर लो. Don't ask Bring us questions. Bring it to us. Don't go into bureaucracies के उधर से approval लेना. We don't have approval system. We have a delegation of authority till and ये जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो बताया कि cook have the authority to go decide to cook. I was asking you, okay, what is he cooking, and you said no, it's नहीं पता. हमारा problem है. Driver have the. अब मैं आपको कल की एक छोटी सी story बताता हूँ. I have a driver who always travel with me. Even उसकी अब मुझे इतनी आदत हो गई कि मैं बाहर अपने साथ लेकर जाता हूँ. He's a Batman now. Okay. He cook, he iron, he's second to you. Yeah, everything. तो कल हम हंस रहे थे इस बात के ऊपर कि I had some guests in different office. So the guest asked for the fresh milk tea. तो ऑफिस बॉय उधर का चला गया लेने के लिए. तो इतनी देर में we have 2 more guests जो कि उसी के साथ लेंगे थे. उन्होंने कॉफी मांगी. तो मैंने बेल किया तो ये आ गया. तो वो गया हुआ था. बाहर गया हुआ था. तो मैंने कहा इनके लिए उन्हें को फैंटी हुई कॉफी बना कर लाए. तो बना लेकर ले आया. तो मैंने कहा वो लड़का किधर है? तो उसने कहा जी वो बाहर गया था तो इसलिए मैं खुद ही बना कर लाया. तो मैंने कहा इसमें फैंटी किधर है? कहता है जी कॉफी डालकर फैंटी है ना. He knew how to do it ना. मैं तो ब्लैक कॉफी पीता हूँ. उनके लिए ब्लैक कॉफी लेकर आया. टेक्निकली स्पीकिंग ये सारी चीजें जो हैं ये यानी ये अथॉरिटीज जो उन लोगों को इतना वेट करता ना दूसरे का, उसने खुद मेरे मेहमानों को लाकर जो भी सर्व कर दिया. ये हैव डिफरेंट थिंग्स इन माइंड. दूसरा आपने मुझसे अचीवमेंट का उस वक्त पूछा. मैं आपको एक बात बताऊं कि व्हाट इज माय अचीवमेंट. यस 2 of them or 3 of them. मैं आपको बताऊं आई हैव लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन माय लाइफ. मेरी पॉजिटिविटी का तो ये आलम है कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं कहता हूँ वाह व्हाट अचीवमेंट. उठ गए सुबह, बड़ी बात है. अचीवमेंट है. तो अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं. हम इसीलिए मेरी लाइफ में मैं ज़्यादातर खुश और रिलैक्स रहना पसंद करता हूँ. तो मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखता होता. ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है. माई अचीवमेंट इज़ आई ऑलवेज फील हैप्पी. मुझे ये लगता है कि दो अचीवमेंट्स होती हैं. एक ये होता है कि आप कहते हो कि जी हम अचीवमेंट करके परेशान रहते हैं, और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि आप हैप्पीनेस इज अचीवमेंट इन माय ओपिनियन. तो अगर आप हैप्पी रहते हैं तो इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है. आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं इस दौर के अंदर टेक्निकली. बिकॉज टेक थिंग पॉजिटिव. सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात आप कर रहे थे. ये तो बात मैं लाइक टू नोट पर की अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर. दूसरी बात मैं आपको करना चाहूँगा कि ये अचीवमेंट नहीं है कि आप बड़ी एम्पायर सेट कर लें. ये भी अचीवमेंट नहीं है कि आप बड़ा रुपया कमा लें. अचीवमेंट ये है कि आपके ऊपर
You can face all kind of problems. This is world, this is life. बीमार भी होगे, ठीक भी होगे, सब कुछ होगा. Same goes with professional life. आपके कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ और सिर्फ हाई टाइम या उरूज है. हर बिजनेस को ज़वाल है, हर इंसान को ज़वाल है. कीप इन योर माइंड. और आप जब गिरते हो और फिर उस वक्त आप लोगों ने दोबारा सक्सेस की तरफ जो उठना है ना, एक्चुअली अचीवमेंट वो है. ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि आप गुड टू गो में जा रहे हैं और आपका ability to stand up again is the achievement. The thing is, more as many times you are down, just have the ability to get up. And you know, not only the ability, also learn something from your mistakes. और उसमें सोचे कि मेरे गिरने की रीजन क्या थी. Not only ये चीज सिर्फ ना सोचें कि ओहो जी बदकिस्मती आ गई. Also think कि वो बदकिस्मती भी क्यों आई. क्या आप अपने एम्प्लॉइज के साथ कैसे हैं, क्या आप कस्टमर के साथ कैसे हैं, क्या आप वेंडर के साथ कैसे हैं, क्या आप लोगों के साथ कैसे हैं, क्या आप कंपटीशन के साथ कैसे हैं. मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई ज्यादती है जो पकड़ी गई है. मतलब यू आर अ फर्म बिलीवर दैट एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ समथिंग. व्हाई यू आर सो पॉजिटिव? आई थिंक ये मेरी जेनेटिक में है, मुझे ऐसा लगता है. योर पेरेंट्स वर लाइक दिस? माय फादर वाज लाइक. माय फादर वाज पॉजिटिव पर्सन I have ever seen in my life. सबसे बड़ी क्वालिटी मेरे फादर की है. When I decided that I will run my own business. In Peshawari's there are typical phenomena कि वो लोग क्या करते होते हैं कि वो कहते हैं कि जो business आप रन कर रहा हूँ मैं, मेरा बच्चा भी वो रन करे. Especially jewelers. But he had this courage to let you do other things. Ask me. जा जी ले अपनी जिंदगी. करके बताओ, हम वेट कर रहे हैं, कुछ करके बताओ क्या करना है. टू और उनको मैंने इंडस्ट्री के ऊपर बताया तो उन्होंने मुझे कहा करो. जब भी मेरा कोई लॉस आता था, मुझे आज भी याद है, मेरे एक मरतबा 2008 में 2005 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और 2008 में ही मैं बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल ही बुरी हालत में हो गया. यानी मुझे कंपनी बंद करनी पड़ी. एंड इट वाज माय फर्स्ट कंपनी एट दैट टाइम, इंडस्ट्रियल कंपनी. और मुझे 2006 में स्टार्ट करके 8 में ऐसी पोजीशन पर आगे बंद करनी पड़ी. तो मेरे फादर की मुझे आज भी बात याद है. उसने कहा देखो तुमने एक डिग्री और ले ली है और डिग्री हैव अ प्राइस, तो इस डिग्री की प्राइस का फायदा लो, दोबारा खड़े हो जाओ और आखिरी बाल तक खेलो. उनकी एक बड़ी डायलॉग होता था, आखिरी बाल तक खेलो. क्रिकेट के शौकीन थे, तो मैं उस आखिरी बाल को खेलने की उस बात के ऊपर दोबारा मैदान में आ गया. दोबारा आई स्टार्टेड. मेरे उस वक्त हमारे किसी कंपेटिटर ने बड़ा वो किया था प्रोपेगेंडा. आई रिमेम्बर. फलाना है, टिमकना है, ये है, नहीं चलेंगे गे. हाँ, आप यकीन करिए कि मैं उन लोगों के पास गया जिसको हम कहते थे ट्राई मी, हम तो नहीं चलेंगे ना, हमें ट्राई कर लें. उन्होंने हम पर बोझ डाल दिया, हम सक्सेस हो गए. उसके बाद हम लोग आगे ही चलते गए और फिर देयर इज नो वे बैक. और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग बात, 2006 में मैंने जब अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की तो मेरी प्रोडक्शन थी 60 मिलियन प्रीफॉर्म्स. और उस वक्त से लेकर आपको पता है इन केपी there was a bomb blast, there was lot of problems, had faced lot of things till 2011. And you must be surprised कि मैंने 2006 में स्टार्ट किया इस सिचुएशन में कि मैं 2008 में गिरा भी. 2013 में I was the largest preform manufacturer in Pakistan. Only 5 years. और आपको ये बताऊं कि उस वक्त 2 फैक्ट्रियों हमने लगा दी थी प्रीफॉर्म की, फैसलाबाद में, एक पेशावर की. और उस वक्त हमारे पास 9 मशीनें थी जो किसी के पास नहीं थी. उस वक्त हम लोग उस कंपटीशन जो कि रेजन सप्लायर था हमारा, जो हमारा कंपटीशन था वो रेजन बेचता था. और जब मेरी 60 मिलियन प्रोडक्शन थी वो 800 मिलियन प्रोडक्शन पर बैठा हुआ था. और जब मैं 1.6 बिलियन पर गया इन 2003 वो 800 मिलियन पर. एंड देन द कंपटीटर उसको फिर कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे ना. और फिर we decided one thing, that there is no competitor, we are friends. Beautiful. You have own piece of pie, I have own piece of pie, so please don't mingle yourself into one. Enjoy करें. 2 hobbies of Ghulam Dastagir Khan और 3 hobbies. देखिए, I have a book reading hobby. No. I have a उसको बुरी भी लगती है लेकिन अच्छी भी लगती है. ट्रैवलिंग का मैंने जैसे आपको बताया कि उसको भी हॉबी कह सकती हैं आप. For the fun part, not for the work part. Not for the fun only, for learning. For exposure. So travel. The thing is exposure. If you are reading book, it means exposure. If you are reading
if you're traveling, exposure. You know, I have a very interesting kind of hobby to meeting different kind of people, not only rich people. I'm not interested to meet only one kind of people. Maybe I am least interested to meet a successful guy. I'm more interested to meet, a kind of a very happy person who's like having a ready. You can say रेडी वाला क्या तो सकते हैं, लेकिन मैं ये सब समझता हूँ कि मैं थोड़े से जो वो होते हैं थोड़े से हम उसको क्या वो यूज़ कर सकते हैं कि जो हैंड टू माउथ वाले लोग होते हैं, या इस सफेद पोश, एग्जैक्टली, गुड वर्ड. तो वो जो लोगों के साथ मिलकर अंदाज़ा लगता है आपको कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं. मैं आपको बताऊँ, मेरी हॉबी है लोगों को मिलने की, अपने लोगों को मिलने की. तो मेरा एक ज़मींदार है जो फार्मर है, मुझे उसकी एक बात बड़ी मेरे सारे लोग उसकी बुराई करते थे कि देखे ना जी, ये अपने लिए खाना बनाता है तो 1.5 घंटा ये गायब रहता है, फिर खाना ही खाता रहता है, काम नहीं करता है, फलाना नहीं करता. तो आई इमीडिएटली स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस गाय. मेरी आदत है, मैं एकदम नहीं करता होता, तो मैं समझ डालने की ज़रूर समझता हूँ. तो मैंने उस बंदे को देखा, अब्बास उसका नाम था. तो मैंने उसको देखा, उसने उधर हमारे पास तंदूर लगा हुआ है ज़मीनों में, तो तंदूर पर उसने अपने हिस्से की 5 रोटियाँ लगाई. तो मैं पहले सोचता रहा कि पूरे इतना अच्छा आदमी है, पूरे मोहल्ले के लिए रोटियां लगा रहा है और ये लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है. लेकिन उसने 5 ही 5 अपने आगे रखी. उसने फिर बैठा रहा और वो सैलेड बनाता रहा, कुकम्बर और अनियन, और वो काटता रहा पूरा. उसने प्लेट बनाई, उसके ऊपर नमक डाला, आराम से अपने लिए चटनी बनाई, फिर उसके साथ अपना सालन रखा, और वो बैठ कर सुकून से टांग पे रखी. हाँ, बैठा. उसने आराम से खाना खाया, बिल्कुल सुकून से. इट टुक मे बी 40 मिनट्स, वो 5 ही 5 रोटियां खा गया. सो स्लिम एंड स्मार्ट. फिर उसके बाद उसने आराम से सिगरेट लगाया, चाय पी, फिर वो काम पर लग गया. वो वाली जिंदगी जो आप चाहते हैं, द रिलैक्स लाइफ ना, द लवली. ये क्या जबरदस्त जिंदगी है कि उसने बिल्कुल कोई टेंशन नहीं ली. खाने के लिए तो हमें टेंशन, अच्छा मुझे डाइजेशन बड़ा प्रॉब्लम रहता था. वहां से द डे आई saw this man, मेरा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सारे इश्यूज खत्म हो गए. हाउ? मैंने रखी फोन साइड पर, खाने का टाइम हुआ, खाना अपने सामने लगवाया, बैठ के उसको देखा, you enjoy food, शुक्र अदा किया, उसको आराम से खाना शुरू किया, आराम से मैं बैठा रहा. फिर मैंने अपना एक स्मोक वाला सीन जो है वो एक लगाया. फिर मैंने कहा आप जिंदगी बड़ी खूबसूरत है. चाय पी, आराम से खाने की टेबल पर 1 घंटा मैंने गुजारा. फिर उसके बाद मैंने हल्की सी चहलकदमी की, बैठा, फैमिली के साथ गपशप लगाई. तो मैंने कहा कहाँ है स्ट्रेस? पहले मैं कहा था दिस इज द लाइफ. पहले ये होता था आ रहा है फोन, जा रहा है, ये टेलीफोन पर हम बात करें. भाई चेंज योर लाइफ. ये टाइम है आपको अपने आप को डिसिप्लिन करने का. व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज कि आप हर चीज, मेरे नज़दीक सबसे बड़ा डिसिप्लिन ये है कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. 5 वक्त नमाज पढ़ के, ये भी एक डिसिप्लिन है. दिस इज हाउ डिसिप्लिन स्टार्ट्स. खुदा का शुक्र अदा करना जिसने आपको रिस्क दिया. आप नोटिस करें, हमारे ये भाई साहब हैं, हम इनको कहते हैं कि ये इनकी सैलरी है जो इनका हक है, और उसके ऊपर भी थैंक यू वेरी मच. तो कितना प्यारा लगेगा, हालांकि वो तो देनी है. हाँ, और वो आपको इतनी खुशी होगी, आपको कि यार कितना अच्छा आदमी है, इसको नेक्स्ट टाइम 10% मैंने जरा बढ़ा देंगे, या खजूर का डब्बा दे देते हैं और पेट बॉटल दे देते हैं. दिस इज फैक्ट. अगर खुदा का शुक्र आप अदा करते हैं तो वो कितनी बड़ी जात है, वो कितने % आपको मल्टीप्लाई करके देगा कि पकड़ो यार, दो यार इसको. मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये नोटिस किया है कि जो सेटिस्फैक्शन अल्लाह के अवाम को दे देने में और खिलाने में है ना, वो सेटिस्फेक्शन पैसे कमाने में नहीं है. लेकिन आपका दिल अगर खुला हो, उसके लिए आपको जहनी तौर पर अल्लाह ने एक्सेप्ट कर लिया हो. तो द बेस्ट पार्ट इज़, मेरी एक आदत है, मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ अर्सा पहले ये अडॉप्ट किया कि आई बिलोंग टू अ रिलीजियस फैमिली. तो मैंने ये अडॉप्ट की कि जहाँ भी हम किसी महफिल में बैठते हैं एंड वी स्टार्ट डिस्कशन, वो बिज़नेस है, वो उसमें हम एंड में 2 मिनट अल्लाह और उसके रसूल की बात करते होते हैं, टू मेक दिस होल थिंग एंड रैप अप, कि इबादत बन जाए. कि इसलिए ज़रूरी है, मैं ये हर बंदे को ये कहता होता हूँ. मगर अल्लाह मियाँ आपके पास 20 साल में आ गए थे या बाद में आए? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरे पास तो अल्लाह पता नहीं कब आ गए. आपको ये पता नहीं होगा कि आई एम ऑल्सो हाफिज कुरान.
تو یہ الحافظ جو ہے یہ سلسلہ یہ تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربانی سے تحفہ دیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے کر کے ہمیں تو ہمارے اوپر تو رسپانسبلٹیز بہت ہیں, ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں. ہم صرف کاروبار کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہوئے ہیں, ہم لوگوں نے تبلیغ بھی کرنی ہے, ہم لوگوں نے کچھ اچھا بتا کے جائیں گے, کچھ اچھا سکھا کے جائیں گے. اور مجھے ویسے بھی یہ لگتا ہے کہ اگر ایک ایسا بندہ جو ایک گڈ ایتھکس اور گڈ ریلیجن شو کرتا ہو اور پھر اس کے ہاتھ میں کچھ ہو, تو بہت سارے بچے پھر صحیح انسپریشن لے کے چلے جاتے ہیں. میرا بڑا شوق ہے, میں کہتا ہوں کہ بچے جو ہے نا وہ انسپائریشن لیں, وہ ہم سے نہ لیں, وہ اپنے آپ سے لیں. کیونکہ دیکھیں میرے اندر اللہ نے ایک قسم کی ایبلٹی ڈالی ہوگی, میں ڈفرینٹ قسم کا بندہ ہوں گا, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور قسم کی ایبلٹی ڈالی. میں یہ ماننے کو تیار نہیں, مطلب ہر ایوری از لائک واو ان ہز اون وے. ہمارے بھائی صاحب یہاں کھڑے ہیں, ان کی علیحدہ ایبلٹیز ہیں. اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ مجھے ان کی جگہ پر کھڑا کریں, میں فیلئر ہوں گا. ہاں, یہ اور کانسٹنٹ, ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ. تو ہر بندے کی اپنی ایک کوالٹی ہے, ہر بندے کی اپنی خوبصورتی ہے, اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بندہ بھی دنیا میں ناکارہ قدرت نے پیدا نہیں کیا ہوا. اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات جو میں لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں, ہر بندے کو لوگوں کی قدر کرے. بس سمپل از دس, لوگوں کی قدر کریں. جب تک آپ لوگوں کو عزت نہیں دیں گے, اور اگر لوگ آپ کو جو مرضی کریں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یہ آپ کی فطرت, وہ اس کی فطرت. واہ, سمپل فارمولے پر رہیں. اگر آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ اس بھائی صاحب نے زیادتی کی ہے اور میں اس کے ساتھ زیادتی کروں, تو آپ میں اس میں کیا فرق ہے؟ آپ تو نیچے گر گئے ہیں, اس سے بھی نیچے چلے گئے. اور اگر وہ آپ کو ایموشنلی ڈیمیج کر جائے, جو مرضی کر جائے, تو آپ کس لیے ہے. If you have believe in Allah, then please move forward. Move forward. یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. میرے والد صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, میں اسے کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ کہتے تھے چھوٹے اسٹیشن پہ مت, ہند کو میں بات کروں, چھوٹے اسٹیشن پہ نہ کھلویا کر, چھوٹے اسٹیشن پہ نہ کھلویا. اچھا, اوکے. میں کہتا تھا کیا مطلب, وہ کہتے جی ٹرین جو ہوتی ہے نا وہ بڑے اسٹیشن پر کھڑی ہوتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پر کھڑی ہوگی نا, ٹائم ضائع کر دے گی. بیوٹیفل. تو وہ بات ہوتی تھی کہ بڑے اسٹیشن پر آپ کے پاس بڑی سواریاں, بڑی چیزیں, بڑا ایکسپوجر. چھوٹے اسٹیشن پر صرف اور صرف چک 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 چک. میں نے اس بات کو پلے باندھ لیا ہوا ہے. میں اس بات کو ایسا دل پر لے کر بیٹھا ہوا ہوں کہ میں چھوٹے اسٹیشن پر کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتا ہوں. میں ہر ایک کو کہتا ہوں اپنی فیملی میں, خدا نخواستہ آپ جا رہے ہوں, رستے میں آپ کی گاڑی کوئی مار دیتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, آپ اسے کو یار آئی ایم ویری سوری, ہاتھ باندھ کے تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہماری گاڑی ماری, کوئی مسئلہ نہیں, اب جائیں آپ, ہماری گاڑی چلنے کے لیے, لگنے کے لیے. بھائی ہم لوگ ان چکروں میں نہیں پھنسیں گے کہ جی اس کے پاس لڑو, اس سے پیسے لو. اس سے ڈرائیوروں کو بھی ہم نے کہا ہوا ہے, گاڑی جانے دو, لڑو مت. بیوٹیفل. اور خدا کی شان دیکھیں, یہ انشورنس ہے اللہ کے ساتھ آپ کی, کہ آپ کی گاڑی لگتی نہیں ہے, اور لگتی بھی نہیں ہوگی آپ کی گاڑی. میری وائف ٹولڈ می یسٹرڈے کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی اور پیچھے سے دھاؤ, میں نہیں رکی, تو میں گھر آ کر چیک کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بھائی اللہ کی دس از مائی بلیف ایز ویل, ہماری گاڑی آئی ایم ڈرائیونگ فرام لاسٹ 20 ایئرس, میری گاڑی کبھی کسی نے نہیں ماری. کرے کہ سلامت رہے. اوکے, یہ چیزیں ہیں اپنے آپ کو. میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم لوگوں کو برائیوں کرنے میں. کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو, فضول میں ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں, وہ یہ ہے وہ. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اپنی مارکیٹنگ کریں, اپنی کوالٹیز کو سامنے لے کر آئیں, اپنے بارے میں بتائیں لوگوں کو. یہ چیزیں ٹائم ویسٹ ہیں. یو نو واٹ غلام صاحب, آپ کے ساتھ ایک نہیں بار بار سیشنز ہونے چاہیے. اینڈ آئی تھنک سو دیٹ یو شوڈ بی مور اوپن ٹو دا ینگ بوائز, ٹو دا لٹل ینگ بوائز who wants to achieve a lot in their life, but they are not ready to move themselves. وہ اپنا دماغ نہیں ہلانا چاہتے, اپنے آپ کو نہیں ہلانا چاہتے, might be because they don't have that strong belief in God or what. So we need more mentors like you, and I want you to be more public now. آپ کو چاہیے آپ زیادہ بچوں میں, لڑکوں میں ملا کریں, تاکہ آپ ان کے اندر یہ پیشن جگا سکیں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میرے پاس لڑکے کافی آتے رہتے ہیں, ینگسٹرز. اوکے. میں مختلف یونیورسٹیز کو جا کر لیکچرز وغیرہ بھی مجھے انوائٹ کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں جاتا ہوتا ہوں لیکچرز وغیرہ دینے کے لیے بھی, اور ان کو میں زیادہ تر باتیں پروفیشنلی کے ساتھ, ایتھکس کے اوپر, لوگوں کے ساتھ پیار کرنے کے بارے میں بتاتا ہوں. اور اللہ کا فضل ہے کہ میرے پاس پھر وہ لڑکے دوبارہ آتے رہتے ہیں, اور میرا آفس از اوپن فار دیم. مجھے ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں, میں دیکھ لوں, اگر تو میں رپلائی اس کو فوراً کر دیتا ہوں کہ ادھر پہنچ. یا کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی اب پچھلے دنوں مجھے ایسا ہوا کہ ایک لڑکا تھا, ینگ لڑکا فرام بھاول نگر, اور وہ یہاں پر آئی ٹی میں یونیورسٹی آف پنجاب کے اندر پڑھ رہا ہے. تو اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ جی
میں آپ کو کافی پر انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, کہاں پر انوائٹ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں آپ بتائیں جی, ہم آپ کو ادھر انوائٹ کرتے ہیں سیکنڈ کپ. میں نے کہا نہیں, یونیورسٹی کے کافی شاپ میں. کیوٹ. تو بلاؤ 2-3 بینچ میں بیٹھ کے کافی پیئیں گے, 2-3 لوگوں کو ہی بلاؤ. تو کہتے ہیں ادھر جی کافی نہیں ملے گی, چائے بن کے چائے پی لیں گے ہمارا کیا. تو وہ جا کر ان کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ پھر وہ گپ شپ لگانا, اور پھر وہ جس طریقے سے ہر بندے کو بریک کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نا جی دستگیر صاحب کو ایک فون کر ہم نے بلا لیا ہے. تو وہ ہمارے لیے ایک اچیومنٹس ہوتی ہیں, بڑی خوشیاں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے یار کوئی بندہ تو ٹھیک ہے. آپ اپنے سے بڑے لوگوں کو کے پاس سوشلائزنگ کرنے جائیں گے نا, اٹس اے سوشلائزنگ, میٹنگ پیپل از سوشلائزنگ. اگر آپ اپنے سے بڑوں کے پاس جائیں گے نا تو آپ صرف اور صرف ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہی آپ نے جو ورڈ یوز کی وہ آپ کو ڈومینیٹ کرنے میں لگے رہیں گے. تو دونوں بندے سیکھیں گے نہیں, ایک اسٹریس میں رہے گا, ایک یہ ہوگا. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں تو اس کی سکسیس ہے نا تو اس کو کہیں پلیز ڈومینیٹ یور سیلف, وی آر ہیئر ایز اے آڈینس. ٹیک دا پریز. ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سکسیس آڈینس بننے میں ہے. صرف مولا میاں بھی تو کہتا ہے نا کہ جو اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے تو پھل اس درخت پہ نہیں لگتا نا. نوٹس کریں, سب سے سمپل بات قرآن میں کیا آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. اللہ کی باتیں ہیں نا, تو ہمیں یہیں سے بتا دیا گیا کہ خاموشی سے سنو. تو آپ نے یعنی مینس کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک وائز الخدا کی ایک ویژن ہے نا, ایک اللہ ہے نا, اور اس کے الفاظ ہیں. تو اس لیے آپ نے اس کو سننا ہے کیونکہ اس میں عقل ہے, اس میں سمجھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس کو بھی اللہ نے مقام دیا ہوا اس کی باتوں کو بھی خاموشی سے سنو. سمپل از دس. دوسری بات آپ کو میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا کہ لوگوں کی قدر کریں. قرآن جہاں پر 15واں سپارہ ہوتا ہے سورہ کہف میں آدھا ہوتا ہے, جہاں پر پورا قرآن آدھا ہوتا ہے, لوگوں سے مطلب لوگوں سے نرمی سے بات. بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا فرعون کے پاس جانا تھا, انہوں نے اللہ نے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے مان جائے. تو یہ مجموعہ ہے, آپ لوگوں نے ہر بندے سے نرمی سے بات کرنا ہے, نرمی سے پیش آنا ہے. محبت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں. محبت صرف یہ نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے کہ جی وہ لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو محبت ہے تو یہ, دس از ناٹ محبت. محبت تو آپ کو جانور سے بھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ خدا کی مخلوق ہے, اور زندگی حرمت ہے ہر چیز. جس کو خدا نے جاندار پیدا کیا اس کو خدا نے حرمت دی ہے اور آپ کو اس کی قدر کرنی ہے. دس از مائی اینڈنگ ریمارکس. دیٹس اٹ. یو نو واٹ, یوزلی میرے پاس لفظ ختم نہیں ہوتے بٹ آئی ایم شیور آف ورڈز. اٹ واز لولی میٹنگ یو غلام دستگیر خان صاحب. آئی وش گڈ لک to AHI and GDK Holdings because I so want to see them blooming so that you can transfer the same spirit to so many others. And I so wish that we should be doing some other sort of session again sooner too. Thank you so much for coming to the show.